cozy living room decorated with balloons and streamers. The birthday girl, Aisha, is surrounded by her friends and family. The room is filled with laughter and excitement. Today is a very special day. It's Aisha's 12th birthday, and her family has thrown a wonderful celebration. Aisha is smiling as she blows out the candles on her birthday cake. Her family applauds and hands her gifts. Aisha's mom, Aisha, this is a special gift for you. Open it and see what's inside. Aisha's mom, Aisha, this is a special gift for you. Open it and see what's inside. Aisha, wow, this is so beautiful. Thank you, Mom and Dad. Later that night, Aisha sits in her room, examining the ring. She notices a small button on the side. Aisha noticed a small button on the ring, which intrigued her. Aisha presses the button, and a holographic video screen pops up in front of her. An old, wise-looking woman appears on the screen. Video woman, hello, Aisha. If you're watching this video, it means you found the magical ring on your 12th birthday. Aisha, what is this? Video woman, this ring is special. It has magical powers that will take you on an adventure that began on your birthday. Aisha pressed the button. Aisha is magically transported to a mystical forest filled with vibrant, talking animals and glowing plants. Aisha found herself in an enchanted forest, full of colorful animals and glowing plants. She meets a friendly fox who introduces himself as Raju. Raju the fox, hello, Aisha. I'm Raju, your guide for this journey. There are many amazing things to discover in this forest, and you'll get to explore them all. Aisha, this is incredible. I'm ready. They embark on a journey through the forest, solving riddles, helping magical creatures, and discovering hidden treasures. Aisha and Raju come across a large tree with bark that seems to glow softly. The tree has a puzzle carved into its trunk. Their first challenge appeared as an ancient tree with a glowing puzzle. The intricate design on the tree seemed to pulse with a soft light, waiting to be solved. The puzzle is a series of glowing symbols arranged in a complex pattern. To solve it, Aisha must match the symbols in the correct sequence. Each symbol lights up when touched, but they must be pressed in the right order to unlock the next step. Aisha carefully studied the symbols, her fingers moving with precision. With each correct symbol, the tree's glow grew brighter until the entire trunk shimmered with a warm light. Challenge 2: Aisha and Raju reach a wide, shimmering river. The water is perfectly still, reflecting the surrounding forest like a mirror. Their next challenge was a tranquil river with a magical twist. The river's surface reflected not only the forest but also hidden images that held the key to crossing. The river's reflection reveals a pattern of stepping stones that are invisible above the water. Aisha must decipher the reflection to step on the correct stones and avoid the ones that disappear. Aisha's careful steps followed the glowing reflections, each correct move illuminating the path and guiding her safely across the river. Challenge 3: They arrive at an enchanted grove filled with vibrant, magical flowers that sway and hum with a soft melody. In the heart of the grove, Aisha faced her final challenge. The grove was alive with musical flowers that held the clue to unlocking a hidden treasure. The flowers each emit a different note when touched. Aisha must play a specific melody to unlock a hidden compartment in the grove. The melody is revealed through a series of hints given by the talking animals of the forest. Aisha's melody brought the grove to life, the flowers swaying in harmony as the hidden compartment revealed the magical crystal she had been seeking.
In the heart of the forest, Aisha found a stunning crystal radiating a magical light. This crystal was the final destination of her journey. Aisha, this is so beautiful. Aisha is back in her room, holding the ring. The magical adventure is over, but the memory stays with her. दोस्तों, मैं हूँ जैस्मीन और आज बहुत खास दिन है क्योंकि मेरा बर्थडे है। उनका अगला चैलेंज एक पुरसुकून दरिया था जिसमें जादुई मोड़ था। दरिया की सतह न सिर्फ जंगल की अक्कासी करती थी बल्कि छपी हुई तस्वीर भी दिखाती थी जो अबूर करने की किलीद थी। हर सही पत्थर पर हल्की चमक नमूदार होती है, इसे अबूर करने की रहनुमाई करती है। रावी आयशा ने एहतियात के साथ चमकती हुई अक्कासियों की पैरवी की। हर सही हरकत से रास्ता रोशन होता गया और इसे दरिया पार करने में मदद मिलती गई। तंजीम वो एक जादुई दरख्तों के जंगल में पहुंचते हैं जो रंगीन जादुई फूलों से भरा हुआ है जो नर्म धन के साथ झूम रहे हैं। चमक अलिफाटेती हैं और मूसीकी नोटिस पैदा करते हैं। छपी हुई जगह खुलती है और एक जादुई चीज का इशारा जाहिर होता है। रावी आयशा की धन ने जंगल को जिंदा कर दिया। फूल हम आहंगी के साथ झूमते रहे जबकि छपी हुई जगह ने वो जादुई क्रिस्टल जाहिर किया जिसकी तलाश आयशा कर रही थी। जंगल के दिल में आयशा एक खूबसूरत क्रिस्टल तलाश करती है जो एक जादुई रोशनी से चमक रही है। रावी जंगल के दिल में आयशा ने एक शानदार क्रिस्टल पाया जो जादुई रोशनी से चमक रहा था। यह क्रिस्टल उसके सफर का आखिरी मंजिल था। क्रिस्टल से आयशा के खानदान, आयशा हमें तुम्हारी बहुत याद आती है और हम तुम्हें अपनी मोहब्बत भेज रहे हैं। आयशा ये बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया सबको। मंजर 5 घर वापस आना। तंजीम आयशा अपने कमरे में वापस आती है अंगूठी थामे हुए। जादुई मुहिम खत्म हो चुकी है मगर यादें इसके साथ हैं। रावी आयशा का जादुई सफ़र खत्म हो गया मगर इसने जो खास यादें बनाई हैं वो इसे हमेशा याद रहेंगी।
وہ انگوٹھی کو ایک خاص باکس میں رکھتی ہے جانتے ہوئے کہ یہ ہمیشہ اس کے دل میں خاص جگہ رکھے گی۔ عائشہ، یہ انگوٹھی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی اور ہر بار جب میں اسے دیکھوں گی میں اس جادوئی سالگرہ لمحے کو یاد کروں گی۔ راوی، عائشہ کی سالگرہ نے اسے نہ صرف ایک جادوئی مہم دی بلکہ سکھایا کہ محبت اور یادیں سب سے بڑی تحفے ہے۔ اسکرین مدھم ہو جاتی ہے جب عائشہ مسکراتی ہوئی اپنی جادوئی انگوٹھی کو قریب سے تھامے ہوئے نظر آتی ہے۔